bueno. El primer caso comienza después de un largo día en la carretera, con una viajera solitaria en furgoneta, buscando un lugar seguro para dormir bajo una fuerte lluvia. Después de detenerse a comprar comestibles, vuelve a la carretera sin un plan claro para la noche. A medida que oscurece, le preocupa terminar en una mala zona y comienza a buscar un lugar donde pueda estacionar y descansar de manera segura. Finalmente llega a un área de moteles que ya se siente un poco extraña. Ella se percata de alguien sentado cerca, así que da la vuelta para buscar un lugar más tranquilo y decide descansar en la parte trasera, aunque no está completamente segura de si está permitido pasar la noche allí. Dentro de la furgoneta, ella intenta mantenerse en silencio con su perro Rocky porque no quiere llamar la atención. La youtuber está agotada después de horas de conducción y dice que no puede seguir adelante, así que baja el brillo e intenta dormir lo más discretamente posible. El susto principal llega en medio de la noche cuando alguien golpea su puerta. El perrito también se fija en la persona y cuando ella le contesta, el señor le pregunta si tiene una habitación disponible. And it looks very dark outside. I'm finally heading out. About to drive a few more hours, and then wherever I end up in is where I'll sleep tonight. And it's raining like really bad outside, so I'm definitely going to be taking my time and being very, very cautious. But it's actually kind of peaceful. Probably not what I think it is. I'm so exhausted, but I found the Days Inn. I'm going to try to park for the night. I'm going to park in the back and see if I can sneak in. Actually, somebody's sitting right there. It's not weird. But I'm going to rest until the morning. What the kids is doing right there. I'm going to go around to see if there's different spots. Here it kind of looks like a good spot. And it's next to some grass. Did we find a spot? Yes. I see a cat. But I'm going to rest here for the night. I'm not sure if this is overnight. I am not getting a room for the night. So let's see if I can sleep here. I'm not sure if it's overnight. I don't know if I said that. Yeah. I don't think I could drive anymore. I'm just so tired and I just needed to rest my eyes. You guys. Oh, there's a knock on my door. Oh, shoot. It's the middle of the night. Oh, hold on. The dog sees him too. Hold on. Shh. Hold on. Oh, move, Rocky. Move. You got a room here? Excuse me? You got a room here? I was actually about to get a room. I wasn't here that long. I had to use the bathroom. All right. You don't have a room here, you have to leave. Okay, thank you. Oh my god. I'm getting kicked out. And it's the middle of the night. Oh my god. Okay, so I found a truck stop and I'm gonna be sleeping here for the night. I don't think anybody's gonna come knock on my door. I hope not. But it looks kind of dangerous. I am at a truck stop in the, like, wide open. I don't know. Finally found a place to sleep for the night. I'm at this truck stop. Hopefully I won't get kicked out because I'm too tired to drive, but honestly it's so sad. Ella explica que estaba a punto de conseguir una, pero él le dice que tiene que irse. De repente, tiene que empacar y conducir de nuevo mientras sigue agotada. Dice que podría haber ignorado el golpe, pero como el hombre probablemente la vio llegar con el perro, irse parece la opción más segura. Finalmente encuentra un área de descanso para camiones y se estaciona allí en su lugar. Pero incluso ese lugar se siente incómodo porque está abierto y no es tan privado como esperaba. Aún así, está demasiado cansada para seguir conduciendo, así que decide descansar allí y esperar que el resto de la noche transcurra en silencio. Por fortuna, no pasa nada peligroso, pero el golpe nocturno, la lluvia y el estrés de encontrar un lugar seguro para dormir muestran lo rápido que una simple noche de viaje puede volverse incómoda en la carretera. El siguiente caso nos lleva al Parque Estatal Cape Henlopen,
donde una antigua torre de vigilancia militar se convierte en el foco de una visita nocturna breve pero inquietante. Nuestro explorador llega al Parque Estatal Cape Henlopen, un área militar antigua con torres de vigilancia viejas y actividad paranormal reportada. Se dice que la Torre 12 está conectada con la historia de un viejo soldado, e incluso a la luz del día, la estructura sellada le da una sensación espeluznante. Más tarde esa noche, alrededor de las 9:30, el ambiente cambia por completo. El youtuber está solo en un estacionamiento oscuro y casi vacío, con solo un par de luces a su alrededor. Admite que está asustado antes de siquiera caminar hacia la torre. Mientras baja por el sendero con Estela, comienza a llover y se da cuenta de que realmente no tiene una linterna adecuada. La torre está delante en la oscuridad y la mala visibilidad hace que la caminata se sienta más tensa. Alright, so this is tower number 12, and it's said to be haunted by an old soldier who fought in one of the wars that have taken place here. A lot of people have come here and taken pictures and videos, and supposedly they say they can see him in those pictures or videos. I don't know if it's true or not. That's why I'm here, and later tonight we're gonna come back and we're gonna investigate it. So you can't even go inside of this watchtower. They have completely blocked it off, but it definitely gives off a very creepy vibe to it. It's like 9:30 right now and it's pitch black outside. I'm gonna be so freaking honest with you guys. Like, I'm scared this right now. It's like just now hitting me that I'm the only person out here. Like, I'm in this parking lot, this sketchy parking lot. There's like 2 lights and I'm the only person in this parking lot. I don't know if I'm just like, if my brain is playing tricks on me, but I feel like I can hear everything outside right now. Guys, my heart is beating so fast right now. We're going down the trail. I don't know. I don't really have a flashlight. Okay, the watchtower is up here. I'm gonna show you guys Stella so you can see her, how she's reacting right now. But the watchtower is over there. I don't know if you guys can see it. It's raining right now, and I'm not gonna lie, like, I definitely feel like a very dark energy around here. Hell nah, bro. The energy around this just does not feel right. What was that? Shh. I'm running. So, go. Alright, so it's the next day, and I was kind of watching the video, and I noticed that you guys couldn't see, which is my bad. I did not have a flashlight, but I don't know if I was tripping or if I was hearing things, or like I said, if my brain was playing tricks on me. It was pitch black out there, and I was by myself, so I really didn't know what was going on. And also, the energy there was, it felt so dark. Like, I'm not even playing with you guys. The whole time, all the hairs on my arms were sticking up. I had the chills the whole time, and I was just scared to death. Like, I'm just being honest with you guys. Like, that was probably one of the scariest things that I've ever done in my life. Cuando el youtuber se acerca a la torre, dice que el área a su alrededor se siente oscura y malvada. Casi inmediatamente después, él reacciona a un sonido, y fue ahí en donde él decidió que no quería seguir allí. Al día siguiente, él explica que las imágenes eran difíciles de ver porque la luz de su teléfono no era lo suficientemente fuerte. Nuestro explorador reconoce que puede haber estado escuchando cosas o dejando que la oscuridad lo afectara, pero el lugar se sintió lo suficientemente inquietante como para convertirse en una de las cosas más aterradoras que ha hecho solo. Nada confirma claramente qué causó el sonido cerca de la torre, pero el estacionamiento oscuro, la lluvia y la antigua estructura militar hacen que la corta caminata se sienta mucho más pesada de lo que esperaba. Graeme es un chico que ama el senderismo y documenta sus aventuras en su canal de YouTube para el disfrute de los espectadores. Su canal muestra la escarpada belleza de la naturaleza de Nueva Zelanda,
junto con otras aventuras al azar. Sin embargo, en un video en particular, una simple caminata tomó un giro inesperado. Well, fuck. I'm on the ground right now. I've stepped down down onto a root and it's given way, and I've heard a snap either in the root or in my ankle, and now I'm in a bit of pain. So I guess this is a really good opportunity for me to document what I'm doing to get myself out of this situation. I want to be clear, this is not pretend. It's a real life survival situation now where I've hurt myself. I don't know how badly. I've already called loudly for help. No one has heard, and there's every chance that at 2:39 p.m. in the afternoon on a Saturday, there's a chance I might be the last person through this trail for the day. First thing I'm probably going to do is attempt to wait there. The pain was worse at the start than it is now. It's not good though. My first thought was that I'd broken my ankle, and so if I've done that, there's no way that I can get out of here on my own, and from experience with breaks, the pain is going to get substantially worse when I'm out of shock, if I'm in shock, which I possibly am. Mientras caminaba para despejar su cabeza, como afirmó, sorteó algunos árboles caídos. Justo cuando pisó una raíz que parecía estable, se rompió y cayó al suelo. This sucks. The idea of having to set off my beacon is... I don't want to do that. I don't want to do that. God. Oh, there's my water. Oh. Oh God. Oh. I can stand on it, and that's a start. Oh yeah. That looks fucked. Okay. So there's something. I've definitely done something to that. Aunque técnicamente podía pararse, el dolor que sentía indicaba algo mucho peor que una simple torcedura. Se dio cuenta de que no había manera de que pudiera salir del bosque antes del anochecer, así que hizo una llamada de auxilio a las autoridades locales. Afortunadamente fue visto y se confirmó que tenía una fractura de tobillo. El youtuber fue llevado al hospital para recibir tratamiento médico y luego regresó a casa. Este encuentro sirve como un recordatorio de que incluso los amantes de la naturaleza más experimentados enfrentan peligros. Es crucial mantenerse enfocado, ya que una sola distracción puede cambiar drásticamente una situación para peor. Campeón es un creador de contenido de supervivencia y acampada que comparte sus aventuras al aire libre en YouTube. Aunque su canal no tiene muchos videos, uno de sus viajes de campamento se convirtió en una experiencia aterradora que podría haber terminado de manera muy diferente. Como en muchos de sus viajes anteriores, encontró un claro tranquilo en el bosque, instaló su tienda, recogió leña y se preparó para una noche pacífica al aire libre. Todo parecía normal al principio, solo con los sonidos de la naturaleza rodeando su campamento. Cuando la oscuridad se extendió sobre el bosque, la atmósfera tranquila no duró. Sin previo aviso, un incendio se extendió repentinamente por el campamento.
cuestión de momentos, la tienda quedó completamente envuelta en llamas. La fogata se había extendido de alguna manera, encendiendo la tela y haciendo que el fuego creciera rápidamente. Al darse cuenta de lo rápido que la situación se estaba saliendo de control, Campion reaccionó de inmediato e hizo todo lo que estaba a su alcance para extinguir las llamas antes de que se extendieran más. Una vez que el fuego estuvo finalmente bajo control, se tomó un momento para evaluar lo que había sucedido. Aunque el daño se limitó a su equipo de campamento, el incidente le hizo darse cuenta de lo peligrosa que había sido la situación. En lugar de continuar el viaje, empacó su equipo y se fue a casa. Fue la decisión más segura después de una experiencia tan cercana. El incidente es un poderoso recordatorio de que las fogatas pueden volverse peligrosas en cuestión de segundos si las condiciones cambian inesperadamente. Mantener una distancia segura entre el fuego y la tienda, junto con monitorear constantemente las llamas abiertas, puede ayudar a prevenir accidentes que podrían convertirse fácilmente en emergencias que amenacen la vida. En junio de 2026, el youtuber Mike de Hype Mike se embarcó en lo que describió como una de sus investigaciones más ambiciosas. Junto con su equipo, tomó una gran casa flotante en el lago Natalushi y planeó pasar 24 horas en el agua, cerca de un lugar que los lugareños llaman Isla de los Cambiaformas. Según las historias locales, la isla está considerada fuera de los límites, con muchos advirtiendo a los visitantes que se mantengan alejados. Antes de que comenzara la investigación, Mike explicó que el equipo no tendría apoyo de búsqueda y rescate durante el desafío. La isla ya había sido vinculada a videos anteriores del canal, donde exploraron un campamento abandonado e investigaron extrañas afirmaciones conectadas al área. Esta vez, querían acercarse a lo que creían era la fuente de esas historias. La casa flotante fue convertida en una base de campamento flotante completa, con áreas para dormir, una pequeña cocina y suficientes suministros para durar toda la noche. Rodeados por aguas abiertas, el equipo sintió que tenían un lugar seguro para observar la isla sin tener que pisarla. Cuando cayó la noche, Mike compartió algunas de las leyendas locales que rodeaban la isla. Según las historias, los campistas solían quedarse allí regularmente hasta que comenzaron los informes de voces extrañas y avistamientos inexplicables. Algunas personas afirmaban haber escuchado a familiares llamándolos desde la orilla, aunque esos familiares no estaban cerca. Otros reportaron ver figuras oscuras paradas en silencio entre los árboles, desapareciendo en el momento en que se les apuntaba con una linterna. Ya sea que estas historias sean ciertas o simplemente folclore local, han ayudado a dar a la isla su inquietante reputación. Después de echar el ancla, el equipo se percató de lo que parecía ser una figura oscura parada en la orilla. Al mismo tiempo, un extraño silbido resonó a través del lago. Hiker's channel on the internet. Right now I'm on a boat on Lake Natalushi, and directly in front of me is known as Skinwalker Island. And for the next 24 hours, we're going to be stranded out here with no search and rescue. Last series we were investigating a place known as Camp Skinwalker, one of the most disturbing places we have ever investigated on the channel. Over there we found abandoned cabins, missing campers, and even witnessed a live sacrifice. What the hell did we just witness? Get out of here. We just see a human sacrifice. No, man. That campground was only the beginning. The real source was where we're going right now. And once we step onto that island, we break the number one rule everyone told us not to break. Whatever you do not go to Skinwalker Island. Oh. This is basically our personal base camp for our investigation of Skinwalker Island. Dude, this is crazy. We've got ourselves a little kitchen. No way. Yeah, kitchen, fridge, freezer. We got food stocked up all night. Damn, we even got some couches, some tables. We've got a toilet and a garbage. And a sink. We've even got a shower. Nice. Beds. Bro, there's even a balcony back here. Look at that. Oh, yeah. You can just chill out here and sit down here. This is crazy. This is insane. What the heck? So basically, behind us, guys, over here, is Lake Natalushi. And right over there is something we like to call Skinwalker Island.
I think we're ready to start this investigation. Skinwalker Island is one of the most feared locations on Lake Natalushi. But what makes this place so disturbing is that it wasn't always treated like a forbidden location. At one point, people actually went there. People used to be able to reserve campsites on this island and even stay overnight. But then, the stories changed. People started reporting voices coming from the trees when no one was on the island. Campers claimed that family members were calling to them from the shoreline, even though those people were miles away. Others said they saw figures standing between the trees, watching from a distance, but disappearing the moment a flashlight hit them. And then, after one unknown incident, everything stopped. No more camping, no more reservations, no more overnight stays. The island was abandoned, and eventually, people stopped calling it from its real name. They started calling it Skinwalker Island. In Skinwalker lore, the scariest part isn't always the attacks. It's the voices that it uses to get your attention. It can change its form at any given time and almost look human. That is exactly what people have been claiming around this lake. Whoa. What? Look, deep. What? Whoa. Is there? I saw that. What the heck is that thing? I don't know. Something's weird. Dude, I don't know, man. I'm telling you, I don't think it's a good idea. Like, if we go and dock right there, it gives access from the people on the land to see us. And if it's dark, we have an advantage, right? Yeah, that's a big disadvantage. Like, I So you want to go in the morning? Yeah, for 100%. sure. If we're out here, they can't get to us. Okay. But we can get to them. We can see them. We can see So whatever you wanna happens. anchor? Yeah, Yeah. let's do that. Yeah, look. Right here. Then, let's see the other one. Dude, wait, what is that? I'm pretty sure there's something standing right there. See that? Dude, I think there's something standing there, I saw that too. right? There's like something standing just staring at us. Okay, let's try to do the anchor. Inseguros de lo que estaban viendo, decidieron no atacar y permanecer en el barco, creyendo que era la opción más segura. Más tarde esa noche, la atmósfera se volvió aún más inquietante. Mike se despertó repentinamente después de escuchar lo que creyó que era su propia voz proveniente del exterior de la cabina. Momentos después, fuertes golpes sacudieron el techo de la casa flotante, despertando a todos a bordo. El equipo registró el barco, pero no pudo encontrar a nadie afuera. Mientras revisaban la cabina, descubrieron que el equipo había sido derribado y el interior parecía haber sido perturbado. Confundidos por lo que encontraron, intentaron averiguar qué había causado el desorden. Luego, notaron algo aún más alarmante. El barco ya no estaba donde lo habían anclado. De alguna manera, había derivado mucho más cerca de la orilla de la isla que antes. No estaba claro si el ancla había fallado o si algo más había causado el movimiento. Pero ver la isla de repente tan cerca añadió aún más tensión a una noche ya inquietante. Hello? Guys? Yes? What's that? This is getting wrong. Okay. Hello? What was that? Michelle? Wait. If Michelle's there. Whoa! Yo! Guys! Wake up! What the hell? Wake up! Jesus, man. Whoa, get up! Dude! Get up! It's not here. Hello? What are you talking about, Serías? The door. It just slammed. There's no one here, bro. No, bro, I'm telling you, I heard your voice. Serious? Your own voice. Wait, you were sitting right beside me. Bro, I'm telling you, something isn't making any sense. That door just slammed. Something's here. Hey, wait, listen. Whoa. Look. Our Whoa. place is trashed. Hello? Is somebody in here? How did that happen? Wait, no. How's that even possible? This is impossible. Wait, there's a camera that. Oh, what the heck? Where'd the camera go? It's right there. Oh my god. How did that What happen? the hell? What the heck? This doesn't make any sense. How is this possible? What the heck, dude?
Bro, it's like all in a corner. I don't get it. Whoa! What was that? Whoa! Yo! Hey, go with the boat! Shh! What's going on? Wait, come here. What was that sound? I don't know, man. What's happening right now? Where are you going? Whoa. Guys. What? Why are we closer to the water? What? The island. Oh, no way. It's right there. Is it dragging us in? Catherine Gregory es una creadora del noroeste del Pacífico que comparte aventuras de campamento en camioneta, exploración de la naturaleza y cocina al aire libre, desde lugares pintorescos en el oeste de Estados Unidos. La mayoría de sus viajes son pacíficos y relajantes, pero una visita a un campamento en Montana se volvió memorable por una razón muy diferente. En junio de 2026 estaba acampando en el campamento Baker Hole, cerca de West Yellowstone, uno de sus lugares favoritos para quedarse. Después de pasar parte del día explorando el pueblo, regresó al campamento con planes de cocinar la cena. El clima parecía tranquilo, a pesar de las tormentas eléctricas que habían estado pasando por el área casi todos los días, y todo parecía preparado para una noche tranquila. Eso cambió cuando un hombre estacionó su vehículo cerca de su campamento. Aunque parecía estar allí para pescar, no se dirigió al río. En cambio, caminó directamente hacia su campamento y comenzó a hablar con ellos. En un principio la conversación parecía amistosa, pero rápidamente se volvió incómoda. At camp, at one of my favorite camps here in the greater Yellowstone area. I've been here many times. This is the Baker Hole campground. We enjoyed some ice cream in town at the Haagen-Dazs ice cream shop. You don't see many of those around. And that was yummy. We took a little walk and drive around town, and now we're back here at camp. There have been thunderstorms almost daily, and I'm looking in front of me, and there's definitely some thunderheads. I don't know whether they'll produce any rain or not tonight, but we are going to make a yummy dinner later, so hopefully it doesn't rain. If I've ever felt creeped out in a situation and wanted to leave camp, and we had an interesting situation just happen. We were planning on making dinner at camp, as I had mentioned earlier, and as we were sitting around doing chores, packing things up and organizing things, a person that is not camped in our campground parked in a space right across from our camp to go fish the river. However, he came right into our camp and was very aggressive, trying to be friendly, definitely trying to be friendly, but felt very off. He felt like he was maybe on something. He just wasn't acting normal. Told a lot of stories, and his stories changed all the time, and I felt very uncomfortable. He went to finally fish in the river after he talked to us for about 15-20 minutes. And the problem is that his car is parked by our camp, and he's going to come back through, and I'm sure he's going to want to sit and talk to us again, and I don't feel comfortable at all. I just did not. So we are leaving camp, and we're going to go out to eat. That's kind of a bummer that we were kind of driven out of our own camp, but like the hairs on my neck stood up. Something was just off. So, yeah, so that's what we're doing. I will make that dinner tomorrow night. Just have to be postponed for a little bit. And hopefully when we go back, he's left. That's my hope. We're just kind of waiting it out a little bit. We want to be sure. Hopefully, we're not going to be sure until we get there, but we want to give it some time, so maybe this person will have left the area. It was a really strange situation. I mean, we both felt it. There was a time that he said something, and Joey kind of laughed, and he's like, "Why are you laughing?" And it was one of those things where he was coming off as a friendly person, albeit way over the top, and not in a good way, I would say. But I felt like he was also volatile. Like if you said just by that remark alone, like, "Why are you laughing?" that maybe he could have the ability, he might have the ability to snap and go the other way. So we were just talking about it here. We think that the best
way to handle it is the way that we did. El hombre se quedó durante casi 20 minutos, contando historia tras historia que a menudo se contradecía. Según Catherine, su comportamiento se sentía inusual y no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. Eventualmente, el hombre caminó hacia el río, pero su vehículo permaneció estacionado cerca de su campamento. Sabiendo que probablemente regresaría por el mismo camino, Catherine y su compañero se dieron cuenta de que podrían tener que interactuar con él nuevamente. En lugar de correr ese riesgo, decidieron dejar el campamento e ir al pueblo en lugar de quedarse a cenar. Más tarde, mientras hablaban del incidente, Catherine explicó que un momento en particular se destacó. Cuando su compañero se rió durante la conversación, el extraño exigió inmediatamente saber por qué se reía. El cambio repentino en su tono hizo que ambos sintieran que la situación podría escalar sin previo aviso. Sintieron que era mejor evitar un segundo encuentro que arriesgarse a encontrarse en una situación más peligrosa. Después de darle tiempo al área para despejarse, finalmente regresaron y se enteraron que el hombre ya se había ido. El campamento estaba tranquilo otra vez y pudieron empacar sin más problemas antes de continuar su viaje. A diferencia de muchas historias de campamento que involucran tormentas o vida silvestre, esta experiencia fue inquietante porque involucró a otra persona. Sirve como un recordatorio de que, aunque la naturaleza presenta sus propios desafíos, prestar atención a tus instintos sobre las personas puede ser igual de importante. Si una situación se siente mal, irse suele ser la decisión más inteligente, incluso si nada ha sucedido todavía. Dama es un creador de contenido que comparte videos sobre muchos de sus pasatiempos, incluyendo viajes de supervivencia, reseñas de armas de fuego e incluso música. Sin embargo, los videos que atraen más atención son sus aventuras al aire libre, donde construye refugios y acampa solo en lo profundo de la naturaleza. En uno de esos viajes, lo que comenzó como una caminata normal rápidamente se convirtió en algo mucho más peligroso. Queriendo explorar una sección del bosque que nunca había visitado antes, explicó que una empresa maderera había despejado recientemente un largo sendero a través de un área a la que había sido difícil acceder. Como la ubicación era tan remota, creía que muy pocas personas la habían explorado. Curioso por ver lo que había allí, condujo lo más lejos posible por el camino maderero antes de continuar a pie. Después de estacionar su vehículo, se adentró en el bosque con un mapa en la mano. Su plan era mantenerse en terreno alto porque gran parte del área estaba cubierta de pantanos, lo que dificultaba mucho el viaje. Pasó aproximadamente 1 hora caminando por el terreno accidentado antes de decidir detenerse para un breve descanso. Se sentó junto a un árbol caído, encendió un pequeño fuego y sacó su mapa para averiguar su ubicación exacta. Mientras intentaba orientarse en el paisaje desconocido, no tenía idea de que algo cercano lo estaba observando en silencio. En cuestión de minutos, el descanso pacífico se convirtió en una situación tensa. Beautiful country here. So, we're gonna keep hiking. Got the map, and we're gonna get the high elevation because there's a lot of swampy areas here. So we're gonna try to hit high elevation and hike through this as high as we can. So, get busy. Been going for about an hour now, and getting a little tired, so I think I might take a break, eat a snack, and then head back. Right now I am over here somewhere. I'm off the map, so I'm gonna have to get back into my this is really hard to see in the camera, guys, but I'm gonna have to get back into my topo map area so I can again use terrain association to get some of these higher spots to come back to where I'm going. I do have a compass, so if worse comes to worse, I'll just head in the direction of that logging road. We'll take that road. Sorry, battery died there. So I do have another okay, I'm gonna get moving here. All right, get moving, guys. I'll check in with in a little bit, okay?
Mother. Jesus. Yeah. Hey, Jesus. Go, get! So, I'm pretty sure know where I'm at. I got good sun here, so I'm not going back the way I came. I'm going south, and I'll hit the logging trail, and I'm just gonna the logging trail to wherever I parked, which should be, I'm on the trail, it should be east of where I'm at right now. I'm not even gonna try to go back the way I came. Guys, I've never had that happen before. I mean, I saw him, and then he was gone, and I was good to go, and I was kind of backtracking a little bit, but staying quite a distance from the way I came in. And then I had a little fire, and then I heard some shit, so, you know, kind of packed up there, and then I thought it was just a wind, so I was just taking my time, and then I turn around and he's there. So we warning shots on that motherfucker, and that did it. I mean, you shouldn't do warning shots on a bear because they get desensitized to it, so you're not supposed to do that. But I've never been stalked or followed before on any hike. I mean, they're the first. Mientras el youtuber revisaba su mapa, se dio cuenta de que había salido de la sección que había planeado seguir. Aunque todavía tenía una brújula, decidió que la opción más segura sería dirigirse hacia el camino maderero en lugar de intentar retroceder a través del denso bosque. Después de reemplazar la batería muerta de la cámara, empacó y continuó caminando. No mucho después de dejar el campamento, todo cambió. De repente, vio un oso cerca. Por un breve momento, desapareció de la vista, haciéndole pensar que se había ido. Pero después de escuchar movimiento en el bosque detrás de él, se dio la vuelta y encontró al animal mucho más cerca de lo que esperaba. En lugar de regresar por donde vino, eligió continuar hacia el sendero maderero, creyendo que era la forma más rápida de llegar a su vehículo. Según él, esta fue la primera vez durante cualquier caminata que sintió que un animal lo estaba siguiendo realmente. La experiencia lo dejó conmocionado. El oso finalmente se acercó lo suficiente como para que él disparara tiros de advertencia en un intento de ahuyentarlo. Aunque los expertos generalmente no recomiendan usar tiros de advertencia, porque a veces pueden hacer que los osos reaccionen de manera más agresiva. Esta vez el ruido fuerte tuvo el efecto contrario. El oso se dio la vuelta y corrió de vuelta al bosque. La cámara capturó un breve vistazo del encuentro, mostrando lo cerca que había estado la situación. Sufrió una lesión menor en el brazo mientras intentaba huir, pero afortunadamente no pasó nada grave. Considerando lo rápido que se había acercado el oso, el resultado podría de haber sido mucho peor. Después del encuentro, abandonó el área sin perder tiempo. Es un recordatorio de que la vida silvestre puede aparecer sin previo aviso, especialmente en bosques remotos. Mantenerse alerta, prestar atención a los sonidos inusuales y estar preparado para situaciones inesperadas puede marcar una gran diferencia al explorar la naturaleza. El 1 de julio de 2021, en Mabuasup, ubicado en el lado de Botsuana del Parque Transfronterizo Galagati, Robert, un camarógrafo de vida silvestre sudafricano, junto con su cuñado, fueron a acampar en un campo abierto. Planearon pasar varios días allí, pero en su primera noche, las cosas tomaron un giro inesperado. About 6 a.m., it was still dark and we were making coffee and brushing our teeth when I looked up and the eyes of a young male lion caught in the light of my head torch. I said, Lion, get in the car, Andy. Once we were in the car, I grabbed my camera and started filming.
It's in our tent. It's going in our tent. Oh my goodness. Okay, we've got a lion here. Robbie spotted it about 8 meters away, and it's just gone into our tent. My coffee is stuck out there with it. Permanecieron dentro de su vehículo por seguridad, pero lo que sucedió después hizo que se les cayera el estómago. And then come back. A little bit shaky. Oh my God. We got snacks. No, he doesn't care. Is he taking my sleeping bag? Oh my goodness. Could you just drive a bit closer maybe? Just keep an eye out for others. Los dos hombres se sentaron congelados en el coche, probablemente preguntándose qué habría pasado si hubieran estado dentro de la tienda cuando el león invadió. Esa habría sido una historia completamente diferente y habría sido necesario un milagro para que sobrevivieran. Fue una experiencia aterradora, pero por fortuna salieron ilesos. Sí que tuvieron suerte. David, el youtuber detrás de Overland Nomad, es conocido por acampar en todo tipo de lugares al aire libre, desde playas y bosques hasta caminos remotos. Sus videos tienen un estilo tranquilo y relajante, haciendo que los espectadores se sientan como si estuvieran allí con él. Pero un viaje de campamento en la playa tomó un giro inesperado y terminó mucho antes de lo planeado. Para esta aventura, David se dirigió a South Padre Island con su camioneta Toyota 1994, una camper emergente y su perro Piper. Después de conducir por la playa usando tracción en las 4 ruedas, buscó un lugar tranquilo para pasar la noche. Pronto encontró el lugar perfecto y se instaló. Cuando la oscuridad cubrió la playa, la atmósfera se volvió increíblemente pacífica. El sonido de las olas, el reflejo de la luna en el agua y la falta de otros campistas hacían que pareciera que tenía toda la orilla para sí mismo. Aparte de algunos pescadores a lo lejos, casi no había nadie alrededor. Más tarde esa noche, mientras preparaba la cena dentro de su camioneta, algo llamó su atención a través de la ventana. Notó una luz moviéndose hacia su campamento. La vista inesperada lo puso inmediatamente en alerta. Sin saber quién se acercaba, agarró su equipo de protección y mantuvo a Piper cerca mientras esperaba para ver quién era. What is up, guys? David here from Overland Nomad. Today we are going to be camping on the beach. I got my 94 Toyota pickup. I'm going to be camping in my DIY top camper. We got Piper with us, and we already have our first obstacle, which is right in the entrance to the beach. You got to throw 4-wheel drive on. Well, guys, this is a great way to start 2026, a solo trip out here in South Padre Island. One of my favorite places to camp. Maybe, no, I'm not gonna say the most because the sand is annoying, but you get rewarded with this beautiful view of the ocean or the Gulf and the waves. And on top of that, I get the whole beach to myself. There's been only a few fishermen that have traveled south, and I do know that there's one car out there. I can see its lights, but I mean, I have the whole entire beach to myself. It doesn't get any better than that, guys. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Okay. ¿Necesita una llamada? ¿Qué necesita? A ver si me podía ayudarme a sacar la ropita. Lo que pasa es que quedó muy pegadito. Piper, you scared me, dude.
kid you not, I was cooking and I was just having to stare through the window and I see a light like coming up, like someone walked, and I freaked me out. I got my protection and I grabbed Piper because Piper will attack. And yeah, it was a lady. I saw there was a car that went up to the East Cut. And I do know that there's one car out there. I could see its lights, and I guess they're stuck. But look, I would love to help, but I'm by myself. There's no one out here. And I don't know if it's a trap. I don't know. So, you know, I offered to call. You know, I have signal. She said she didn't. I said, well, I can call, you know, you can use my phone. But yeah, that's sketchy. All right, guys, I'm gonna pack up and leave. So that was a weird situation. I got a really bad vibe about it. So I'm gonna go ahead and skedaddle because it just didn't sound right. She had a freaking phone. I offered her to make a phone call. She said no. I don't know. And, you know, I might sound like a jerk, but I don't know, man. I'm out here by myself. There's no patrolling law enforcement out here. You're on your own, like the Wild West. Last thing I want to happen is get jumped or robbed or something. I mean, I can see the car light up there, like it comes in and out, but I don't know. I don't want to be in an ambush. Something weird. All right, guys, this is probably the creepiest camping situation I've ever had, to be honest with you. So I packed up everything. I'm just verifying everything is here. Una mujer llegó finalmente y explicó que su vehículo se había quedado atascado en la arena. Dijo que su esposo y su bebé la esperaban en la camioneta y pidió ayuda. David ofreció dejarle usar su teléfono para pedir asistencia, ya que ella afirmó no tener servicio telefónico, pero ella rechazó. La situación no le pareció bien. Si otro adulto ya estaba con el vehículo, se preguntó por qué ella había caminado sola a través de una playa oscura y aislada en lugar de pedir ayuda o pedir que su esposo también viniera. Combinado con el hecho de que ella se negó a usar su teléfono, el encuentro lo dejó cada vez más inquieto. En lugar de ignorar sus instintos, David decidió empacar su campamento inmediatamente y abandonar el área. Explicó más tarde que la región está relativamente cerca de la frontera y ha experimentado actividad criminal en el pasado, lo que le hizo considerar la posibilidad de que la situación pudiera haber sido una trampa. No hay evidencia de que lo fuera, pero dada la ubicación aislada, no estaba dispuesto a correr ese riesgo. Al final, se fue sin incidentes y no pasó nada después de que se alejó. Aunque la situación puede haber tenido una explicación inocente, estar solo en un área remota significa que a veces tienes que tomar decisiones con información limitada. En casos como ese, abandonar una situación incómoda suele ser la opción más segura. ¿Te está gustando el vídeo? De ser así, aprovecha esta pausa para suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que puedas seguir disfrutando de más casos aterradores como este. No te despegues de la pantalla, porque el siguiente caso no te dejará dormir esta noche. Connor Hobbs es un creador de naturaleza conocido por filmar aventuras desafiantes en lugares remotos. Su canal presenta caminatas de montaña, viajes de campamento y desafíos de supervivencia, todo capturado con una impresionante calidad de producción. Muchos de sus videos lo llevan a situaciones difíciles, pero una expedición de invierno en el norte de Canadá casi se convierte en una historia de supervivencia. Su objetivo era pasar 3 días conduciendo a lo largo de la carretera más septentrional de Canadá, mientras probaba que también su Toyota 4Runner de 1992 podía soportar las duras condiciones. El youtuber planeaba acampar en una tienda calefaccionada a pesar de las temperaturas bajo cero, con la esperanza de ver qué tan confiables eran realmente tanto su vehículo como su equipo. El viaje comenzó muy bien. Llegó al parque territorial Tombstone, admiró el paisaje montañoso nevado
recogió leña para su estufa de tienda y pasó la primera noche sin ningún problema. A la mañana siguiente, empacó todo y continuó hacia el norte. Mientras conducía más adentro de la naturaleza, el paisaje se volvió más abierto y los árboles desaparecieron lentamente, al darse cuenta de que habría pocos buenos lugares para acampar más adelante, junto con la posibilidad de quedar varado cerca de un cruce de ferry estacional, decidió que era más inteligente dar la vuelta en lugar de continuar más adentro del Ártico. Mientras él buscaba un lugar tranquilo para acampar, salió del camino principal y siguió un sendero cubierto de nieve. Fue entonces cuando una pequeña decisión lo cambió todo. Al ver lo que parecía ser una pequeña capa de hielo congelada, condujo a través de ella esperando que el hielo aguantara. En cambio, se dio debajo del vehículo, dejando la parte trasera de su todoterreno atrapada en agua helada. Intentó varias formas de liberar el vehículo usando cuerdas y el equipo que tenía consigo, pero nada funcionó. Cuanto más miraba la situación, más se daba cuenta de que no iba a salir por sí mismo. En una ubicación remota donde las temperaturas estaban muy por debajo del punto de congelación, estar atrapado podía volverse peligroso rápidamente. We're just coming into Tombstone Territorial Park here, and it looks way crazier in the snow. Absolutely beautiful. We're gonna have to find some wood for my wood stove that we're gonna camp in tonight. And I'm gonna try the campsite first, and if that fails, then we're gonna have to cut down a tree before we run into trees. I don't know how sparse trees get up in there. There's not a single tree around here. It's bitter cold. So, I'm gonna turn around here. There's no point going further north. It's just gonna be flat. This is the last mountain range until we get like way north, but you have to cross a ferry over the Mackenzie, which the Mackenzie's gonna be frozen soon, so the ferry won't be able to run, if it's even running right now. So, not really worth the hassle of going up there and possibly getting stuck either after the ferry or before the ferry. So yeah, we're gonna turn around here. We're gonna find a place to camp. Look at how far north we are. Whoa. No. Oh my god, guys, we really just fucked up. No. Okay, we need to build a rope system to get out of here. We need to build a rope system. All right, I'm gonna get... This is officially the most retarded thing I've ever done. So retarded. So retarded. So stupid. There's probably water getting in the fuel tank now. We're gonna have to get out some rope stuff. I got a beefy rope. Well, I can officially say something has gone wrong. Oh my god, there's like an inch of ice. Fuck. Dumbass! So dumb! Oh man, I'm so dumb. How am I gonna get myself out of this one? This is f***ed up. It's kind of working. Looks like it's like self-tensioned right now. Oh boy. I f***ed up, man. I'm stuck over there. I broke through some ice. Yeah, I know. Could you tell somebody in the next town? I need a winch or something, like a come along or something. Yeah, it's sunk into the back, broke through some ice. All right, thank you. Okay. All right, he's gonna call in the squad. Well guys, it's not exactly how I was planning on my day going.
my ship. Yeah, it's nothing you can do but laugh, I guess. Good night, baby. Hopefully the fuel tank isn't full of water. And we can get it out tomorrow. Alright guys, check out the setup. We got the stove going. We've got a peace offering for any wolves that might come this way. They'll go for the canned food first. Right? No, that's just there to hold down the outside of the tent so it doesn't flap around and so air doesn't just waft up into it. Inside, oh, it's nice and warm in here. Oh yeah, just my campsite here. Not a problem. Did you hear about me from Eagle? Did somebody let you know that I'm stuck out here, or you just, yeah, I've like sunk my back tire through the ice over there. So the front end is sticking out, but the back end is like below water. Is there lots of ice there? No, so just, here I can show you. This part's like kind of swampy, but it's pretty frozen solid here. All right, so those guys are headed back to Eagle to get the grader. They were pretty stoked on my tent. They said if they get me out, they're keeping my tent. I think they're joking, but. Okay. All right. Oh, yeah. We're actually fired up right now. Try everything right out. Yeah, whatever I did with the keys. Get out, guys, we're running. Got some water on the floor. Absolute legends over here. Yanked me out. Holy I thought we might lose her there. Afortunadamente, nuestro protagonista no estaba demasiado lejos de la carretera. Caminó de vuelta al por esa carretera y esperó, confiando en que otro vehículo pasara eventualmente. Después de un tiempo, finalmente apareció una camión y se detuvo. El conductor escuchó lo que había sucedido y prometió contactar a personas en el pueblo más cercano que pudieran traer el equipo necesario para recuperar el vehículo. Sin saber cuánto tiempo tomaría la ayuda, Connor regresó a su campamento junto al todoterreno varado. Como no había nada más que pudiera hacer hasta la mañana, instaló su tienda calefaccionada, encendió la estufa y se instaló para la noche. A pesar de la situación estresante, logró mantenerse caliente mientras esperaba el rescate. A la mañana siguiente, su paciencia dio sus frutos. Llegó una camioneta con personas que habían oído hablar de su situación. Después de inspeccionar el área, regresaron para recoger equipo más pesado capaz de sacar el vehículo. Antes de que pasara mucho tiempo, recuperaron con éxito el todoterreno del suelo congelado. Incluso después de pasar horas atrapado en agua helada, el viejo 4Runner todavía arrancaba, demostrando lo resistente que era el vehículo. Si esto hubiera sucedido mucho más lejos de la carretera, donde nadie pasara por días, el resultado podría haber sido mucho más grave. Las personas que vinieron a ayudar merecen un gran crédito por seguir adelante y asegurarse de que saliera de manera segura. También es un recordatorio de que viajar en zonas remotas requiere una planificación cuidadosa, equipo de recuperación, suministros de emergencia y hacer saber a alguien tu ruta pueden marcar una gran diferencia si algo inesperado sucede. Gracias a una buena preparación, un poco de suerte y la amabilidad de los extraños, la aventura de Connor terminó con nada más que una historia memorable. The English Woodsman es un youtuber que comparte aventuras de campamento en solitario y viajes de supervivencia desde bosques de todo el Reino Unido. En un video, se dirigió a un bosque privado para probar una tienda de campaña que había deseado durante años. Finalmente, la había encontrado de segunda mano a un buen precio, pero rápidamente quedó claro por qué había sido tan barata. Junto con la tienda, también trajo una pequeña estufa de leña que estaba emocionado de probar por primera vez. Mientras desempaquetaba su equipo, se dio cuenta de varios problemas. La bolsa de la tienda estaba rota, algunos de los clips estaban rotos e incluso la cremallera era difícil de usar.
Mientras continuaba instalando el campamento, descubrió 3 pequeños agujeros en el toldo exterior, dejando la tienda vulnerable si el clima cambiaba. En lugar de dar por finalizado el viaje, decidió continuar. Después de terminar la instalación, encendió la pequeña estufa de leña y cocinó una cena de salmón mientras disfrutaba del tranquilo bosque que lo rodeaba. Más tarde esa noche, la atmósfera tranquila fue interrumpida cuando varios helicópteros militares volaron bajo con sus motores, resonando a través del bosque antes de desaparecer en la oscuridad. No mucho después del atardecer, el clima empeoró. Posteriormente, comenzó a caer una fuerte lluvia y las secciones dañadas de la tienda comenzaron a gotear casi de inmediato. Para evitar que el agua entrara, el youtuber improvisó usando parches de reparación de su colchoneta inflable para cubrir los agujeros. No era una solución permanente, pero ayudó a mantener la mayor parte de la lluvia fuera. Justo cuando las cosas parecían calmarse, fue despertado abruptamente durante la noche. Algo había chocado contra el costado de la tienda. Burning stove, but it's very, very different to the previous ones. I'm looking forward to this camp. Like I said, it's my dream tent. It's a tent that I wanted for a long time. At the beginning of my YouTube channel, let's say, I couldn't really afford the most expensive tents, let's say. I could only afford the low budget ones, and I mean the really low budget ones. But this one is a tent, like I said, I wanted for a while. And this is a new little stove that I'm going to show you. This is amazing. It cost me a bit of money, but I think when I show you guys it, you'll understand why I wanted it. As some people like the outer pitch first tents, but then you can't use the inner for summertime. What I'll do is I'll get the inner set up with the poles, then I'll bring you back, and then we'll throw on the fly sheet and I'll show you that as well. So this is the inner of the tent. It does have like a very small bathtub idea here, and then it's got some material to help keep the wind out from where your head's going to be, so it's head level. But then it's got all this open point at the door, so I don't really see the point of them doing it so far, well, all the way around, let's say, then just stopping at the door. You think they would have at least carried it through to then, or even had like that same material but as a double door idea in the little stove. I let it die down for a bit, so it's starting to fire up again, because we are going to be cooking the first course, salmon. If you're a subscriber to my channel, you know full well I do like to cook salmon quite a few times on my videos. You can clearly see the deers now, can't you? I've worked out if you leave the door open, more airflow gets through, so it intends to burn the wood a bit better. But you can see how it's starting there now anyway. It is a tiny little stove, you know, compared to my hand, let's say. I don't know. Don't touch that div. And I'm opening my fingers wide there, and it's just a little bit bigger than that. Right, so we're in the tents now. The rain started, and I've got a small problem with them 3 little holes. I'm not sure they're going to let a lot of the rain in, but to be fair, I don't want no rain coming in, so I'm going to have to think of the idea of what I was on about earlier. I can find which bag it is. I have these, and these are from the air mat. I have 2 of them, and I'm going to have to stick them over the holes. Oh, I can rip it, so maybe I just have to use one. It's not ideal, but it's better than it leaking in. Mientras él escuchaba atentamente, podía oír pasos lentos moviéndose alrededor del campamento, pasando a poca distancia de donde estaba acostado. Sin poder ver el exterior debido a la oscuridad, solo podía adivinar qué había entrado en el campamento. Puede haber sido vida silvestre,
pero escuchar algo rodeando la tienda en medio de una noche lluviosa fue suficiente para dejar a cualquiera sintiéndose inquieto. Por la mañana, la lluvia había disminuido, pero el daño era evidente. La cremallera rota había permitido que el agua se filtrara en parte de la tienda, dejando la entrada y el vestíbulo empapados. Antes de empacar, se tomó un momento para disfrutar de una taza de café caliente mientras escuchaba la lluvia y los pájaros a su alrededor. Aunque el misterioso visitante nocturno nunca se reveló, la combinación de equipo dañado, mal tiempo y ruidos inesperados convirtió lo que se suponía que sería un viaje de campamento relajante en una experiencia mucho más memorable. A veces, no saber qué hizo el sonido fuera de tu tienda es lo que hace que una noche en la naturaleza se sienta aún más inquietante. Been walking by something seemed to be walking around my tent a bit. And it's walked Dan up as well because Dan's just messaged me. You know the guidelines that you pull out, something I felt, no, not, I don't know, it's just, it woke me up so quick. Raining as well. It just seemed like something just bumped into the tent and it was like sort of like walking around a little bit. Now if I were by myself, I'd be a little bit more nervous, let's say. I get there's wildlife and things like that. No, I don't know. Tent camping in the rain sort of video. Vegan Dan won't be awake for a couple of hours now. So I think I'm just going to enjoy my coffee, listen to the rain on the tent, listen to the birds, and I'll get back to you soon. So I'm not going to waste much more time now recording, because I do need to start packing some stuff up. The vestibule area of my tent is wet because the door. Ver es un creador de contenido al aire libre que pasa gran parte de su tiempo acampando en bosques remotos. Sus viajes generalmente implican encuentros inesperados con vida silvestre o situaciones extrañas, pero una expedición de invierno se destaca como una de sus experiencias más inquietantes. Para este viaje, regresó a todo un bosque nevado donde dijo que había experimentado incidentes aterradores en el pasado. Según él, el área también había sido el sitio de actividad de depredadores en el pasado, lo que la convertía en un lugar que muchas personas evitarían. Aún así, decidió pasar la noche allí solo. Después de instalar su tienda, exploró el área circundante y notó grandes huellas de animales en la nieve. También recordó haber encontrado señales de una matanza reciente de animales durante una visita anterior, lo que lo llevó a creer que los depredadores estaban activos cerca. A medida que avanzaba el día, el paisaje pacífico fue interrumpido solo por los sonidos de la vida silvestre y disparos distantes que resonaban a través del bosque. For this camping adventure, I have brought you guys back to where I have previously been attacked here before. I've also, the last time, there was something killed right over close to where I had the tent set. You guys have seen Dogman and Bigfoot multiple times and screenshot them from this area. All right, look at that though. That is beautiful. It is sort of snowing right now. I'm going to be alone tonight and it is going to be freezing. This is a very scary place, but I've been wanting to do a winter camp for a while now. It's been a while. So tonight's the night, cold winter camping. As you can see, I already got the tent put up. Oh, that's nice. Goose. Oh, man, that scared me. Is that an owl already? Too early for the owls, I think. So while the camera was down and recharging, I did hear one big bang coming from that way. And so we're about to head back there. We'll keep our eyes open for tracks. Also, there was a bloody mess. Something was killed right over here the last time I was here. So we also have a predator running around here. Oh, big wolf tracks. Huge, huge wolf tracks down there. I don't know, Dogman, wolf. I just remembered those. Oh yeah. So we'll keep our eyes open for some wolf tracks. Anything dead and mangled, because that was already back here last time.
am I seeing? Whoa. That scared me. That's a big piece of meat I had there. Man, that light is really messing with me. It's getting way creepier. It's just about dark. Oh! Oh, did you guys hear that? Wait a minute. Is that eyes too? That was a knock. That was a knock, but there might be eyes out there. Whew, that scared me. That was... Holy smokes. No way. I got you on the trip. Wait a minute. I just seen eyes. And that was for sure a knock. I seen the eyes twice, so I know I seen eyes. I had the camera on for a minute, just listening. It's getting darker. What was that? Was that a growl? What did I just hear? Man, this is crazy. I don't like the way this feels right now. But for sure, that can stay in the truck. Hello? Oh! It's... Oh! Oh! Dang it. Hold on. Hold on. Something just got thrown right outside the tent. I don't know what to do. I don't know what to do. Oh! No. I'm armed. Hey. Hold on. Damn it. I'm armed. Ow, ow. I'm thinking about just making a break for the truck. I'm just taking my bag. I don't even care about this other stuff right now. Al acercarse la noche, la atmósfera se volvió mucho más tensa. Sonidos extraños comenzaron a venir del bosque, incluyendo fuertes golpes y movimiento en algún lugar más allá de los árboles. En un momento, Ver creyó ver un par de ojos brillantes mirándolo desde la oscuridad. Aunque era imposible saber a qué pertenecían, los sonidos continuaron durante toda la noche, volviéndose más frecuentes a medida que la visibilidad desaparecía. Sentado solo junto a su campamento, admitió que la situación se sentía diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Ya sea que los ruidos vinieran de la vida silvestre o de otra cosa, fueron suficientes para mantenerlo constantemente alerta. Preocupado de que la situación pudiera empeorar, comenzó a organizar su equipo para poder irse rápidamente si era necesario. Esa decisión resultó ser acertada. No mucho después, escuchó lo que parecían ser pasos moviéndose alrededor de su campamento. Segundos después, algo golpeó el área justo fuera de su tienda. El impacto repentino lo sobresaltó e inmediatamente gritó advertencias mientras se preparaba para irse.
Al darse cuenta de que ya no se sentía seguro, Ver agarró solo los artículos más importantes y corrió rápidamente hacia su camioneta, dejando el resto de su equipo atrás. Alejarse del área se convirtió en su única prioridad. Aunque es imposible saber exactamente qué estaba fuera de la tienda esa noche, la experiencia fue suficiente para convencerlo de que no regresaría a ese lugar, ya sea un animal curioso, otra persona, o simplemente los sonidos del bosque jugando con sus sentidos. El encuentro convirtió lo que se suponía que era un campamento de invierno pacífico en una noche que no olvidará jamás. Un campista conduce hacia el norte de Minnesota para pasar la noche más fría que ha pasado dentro de su camioneta, pero para la mañana, la temperatura cae muy por debajo del pronóstico. El pronóstico predice 8 grados Fahrenheit bajo cero, así que compra cada tanque de propano disponible que puede encontrar. Depende de ellos para cocinar y, más importante, para mantener caliente el área para dormir de la camioneta durante la noche. Cuando llega la oscuridad, las luces delanteras de la camioneta dejan de funcionar de repente. Regresan misteriosamente después de que se detiene, pero la temperatura ya ha caído por debajo de cero y está a punto de perder servicio de teléfono. Sus verduras comienzan a congelarse mientras cocina afuera y el frío apaga repetidamente su teléfono. El youtuber abandona la configuración exterior y termina la comida dentro antes de retirarse rápidamente a la camper calefaccionada. El campista abre la ventana y activa un detector de monóxido de carbono antes de encender el calentador de propano. El interior alcanza una temperatura cómoda, pero al youtuber le preocupa que su saco de dormir pueda caer contra el calefactor mientras duerme. Para la mañana siguiente, la camioneta se niega a arrancar. Después de otro intento, él descubre que la batería está completamente muerta, dejándolo varado en condiciones peligrosamente frías. El termómetro revela que la temperatura alcanzó 18 grados Fahrenheit, casi 20 grados bajo cero. Nuestro campista sobrevive la noche, pero admite que la configuración de la camper debe ser rediseñada antes de intentar condiciones tan extremas de nuevo. El hielo extremo, las tormentas, las averías mecánicas y las visitas indeseadas a medianoche nos recuerdan que la preparación es la mejor herramienta de supervivencia que puedes llevar en la maleta. Tonight it's supposed to get down to -8 degrees, and that's Fahrenheit. So in Celsius, that's this. It's gonna be cold. I'm gonna need those propane tanks. Believe it or not, I called like 7 or 8 places before I found out that Cub Foods of all places had them. So of course, you know, I had to buy out the store. I use them for my cooking stove. I use them for my little heater in the back of the truck, and that's the most important part because I'm definitely gonna need that heater tonight. We are gonna be camping in the truck tonight. This is gonna be the coldest night of the winter, but it's also the coldest night that I've ever spent in the back of the truck. We got a couple hour drive, so we're gonna head on up north, and guess I'll see you when I'm closer to my destination. Oh yeah, it's getting chilly out already. It's cold. I think my headlights are working, which is weird. It's always something, isn't it? After just sitting here, you guys decide to work, you decide to show up for the party. Well, I'm gonna check my connections now anyway. If it ain't broke, don't fix it. Parsley's definitely frozen. Hey. Too cold. Alright. I am, of course, going to crack a window while the propane heater's on. I also do
Have one of these. What are the odds that this works? Nope. Yeah, this is definitely the coolest night I've spent out here. It's a lot better than camping with candles. Alright, here goes nothing. Oh my god, dude. Oh! We survived. I don't know if you guys could hear when I was walking outside just how crazy, crunchy, squeaky the snow was. Negative 18 Fahrenheit. That was a little bit colder than I was hoping for. Almost negative 20 degrees today. Look at this. What is that? It's cold, is what that is. Yeah, I really wouldn't recommend doing this. If I'm gonna be doing nights like that, I'm gonna need to rethink my camper setup. I think I need to have like the truck running all night. Nunca subestimes el clima. Confía siempre en tu instinto. Si un lugar no se siente seguro, y asegúrate de tener siempre un plan de contingencia. Ahora quiero preguntarte algo. De todos los casos que vimos hoy, ¿cuál te pareció el más aterrador? ¿Y qué hubieses hecho tú en esa situación? ¿Te quedarías o encenderías el motor para huir? Déjame tu respuesta aquí abajo en los comentarios. Los estaré leyendo. Si te ha gustado este recorrido por las noches más tensas del van life, no olvides suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones para no perderte nuestras próximas historias y, muy importante, compartir este video con tus amigos y familiares aventureros para recordarles que la ruta es increíble, pero la prudencia siempre debe ir al volante. Nos vemos en el próximo campamento.